cintura di sicurezza. Please pay attention how to fasten and release your seatbelts. Questo aeromobile è dotato di 8 uscite di emergenza, ubicate nella zona anteriore, centrale e posteriore. Vi invitiamo a localizzare quelle più vicine a voi. In caso di evacuazione di emergenza, un sentiero luminoso faciliterà il raggiungimento delle uscite. Lasciate a bordo ogni effetto personale e allontanatevi dall'aeromobile. This aircraft is equipped with 8 emergency exits, located in forward, mid, and rear zone. Ayan, pamis na kami. Please note the one Under nearest to na. your seat. In case of Under na emergency siya. evacuation, an illuminated escape pipe will help you to reach the exits. Leave all your belongings behind and move away from the aircraft. In caso di depressurizzazione, l'alloggiamento che contiene le maschere per l'ossigeno si aprirà. Bye bye Eiffel Tower. See you next travel together with my other friends. It's our last night here in Paris. We're going back to Israel tomorrow. So bye bye for now. So tayo sa baba na, nakababa na kami guys. Nasa Eiffel Tower. Yan. Yung ilaw-ilaw niya oh. Yan, umiilaw na yung Eiffel Tower. Laki guys, ang lapad. May ano pa dyan, snack bar dyan sa loob. Oh, look like the lights. Sana all may kayakap. Susunod na punta ko dito. Kayakap ko na si Ate Bing. Paris at night. Paris at night. Andito kami sa Eiffel Tower. Sa taas ng Eiffel Tower. Overlooking sa labas at baba ng Eiffel Tower. Dito kami. Kita nyo na ang buong Paris pa. Ito po ang view ko. Kalanti. Nakapa. Sana all era. Wala na yung sunset. Sunset in Paris.
Oh my God, sana all. Sana all. Hi, Ate Bing. Hi, Ate Bing. Naka-live ba? It's not live, it's video. It's video. Yes, there is. Hi guys. Super ganda. Sana all may katabi. Et nous arrivons à présent dans le cœur historique de Paris. Devant nous, l'île de la Cité. Paris est né sur cette île il y a plus de 2000 ans. Les premiers habitants de l'île, les Parisiens, ont donné leur nom à la capitale. Et aussi devant nous, le Pont Neuf. Il a plus de 400 ans et c'est le plus vieux pont de Paris. We are now coming in the heart of Paris. In the front of us, l'île de la Cité, City Island. Paris was founded on this island over 2000 years ago. The first inhabitants of